Good day, viewers. Welcome to Ang Kalusugan ay Karapatan. I am Dr. Menchit Padilla, and today's topic will be Brave Heart, Taking Care for Hearts in the Midst of a Pandemic. According to the WHO, of the 56.9 million deaths worldwide in 2016, ischemic heart disease is the world's biggest killer, accounting to 9.4 million deaths. In our country, 35% of deaths related to non-communicable diseases were attributed to cardiovascular diseases. According to the Department of Health, more than 1 in every 5 deaths was caused by diseases of the heart, making it the #1 leading cause of death. In infants, congenital malformation of the heart was listed in the top 10 leading causes of infant mortality in 2013. More than 80% of these premature deaths disproportionately affect people in low and middle-income countries like the Philippines, imposing large avoidable costs in human, social, and economic terms. Despite of rapid growth and inequitable distribution, much of the human and social impact caused each year by these heart-related premature deaths could be averted and prevented through well-understood, cost-effective, and feasible interventions in controlling risk factors. There are many types of heart diseases that affect different parts of the organ and occur in different ways. Today, we are very fortunate two esteemed colleagues, Dr. Eugene Reyes, Chief of the Division of Cardiovascular Medicine of the Philippine General Hospital and past President of the Philippine Heart Association, and Dr. Adrian Manapat, Chair of the Philippine Board of Thoracic and Cardiac Vascular Surgery and Associate Professor of the UP College of Medicine, to share with us their expertise on the topic in today's episode. Good day, Dr. Adrian. Good day, Dr. Eugene. Good day, Chancellor Menchit. Good day. Well, let's start the conversation. When we talk about heart diseases, Dr. Eugene, what are we talking about? Ano ba ang ating pinag-uusapan? Napakalawak kapag sinabi nating heart disease. Maraming klase ng heart disease ang nasa ilalim ng tinatawag nating sakit sa puso. Maraming components ang puso, merong ugat, merong muscle, merong balot, at merong loob. In other words, 3 components, labas, gitna, at loob. Kahit alin doon, pero pwedeng magkaroon ng sakit. Importanteng maintindihan natin yung anatomy ng heart para maintindihan nila kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso. Okay, so parang sinasabi natin ngayon, kasi sa atin ang iniisip natin, pag sakit sa puso, iisa lang siya. Ang naririnig ko ngayon, maraming klase pala ang heart disease at maraming klase pala ang sinasabing sakit sa puso. And Dr. Adrian will explain to us the different parts of the heart so that we can discuss the different kinds of heart diseases. Dr. Adrian? The heart is, of course, we know, is a vital organ. It is contained in a sac, o parang bag, called the pericardium. And the pericardial space contains a little bit of fluid, maybe around 50 ml, which serves as lubricant between the heart and the surface of the pericardium. Now, when you open the pericardium, you see the heart. It's connected to the great vessels of the body, the pulmonary artery and the aorta, which transmit the blood pumped by the heart either to the lungs or to the rest of the circulation. And then the heart has its own blood supply. Ito yung tinatawag na coronary arteries. There is 1 on the right and 2 on the left. Ito yung nagbabara na sinasabi natin na pagka nagbara ito, there will be decreased blood flow to the heart muscle and potentially can cause a heart attack. Now, the heart is also we can liken it to a duplex house with 2 households, meaning there's a right side and a left side. And each of these sides of the heart has 2 chambers and 2 valves. The chambers can be likened to rooms, and the valves can be likened to swinging doors. So they open and close.
The valves are located between the atrium and the ventricle, and also between the ventricle and the great vessels. So when you say atrium, this is the receiving chamber of the heart, and the ventricle is the one that pumps the blood outside. Okay, so those are the parts of the heart. Normally, the left side and the right side are separate. So the blood contained in the right side do not mix with the left side. And much the same way that in a duplex house, you have two households. So they should not mix. There's no interconnection between the two. Now, in some congenital heart anomalies, there might be a hole in the middle of the partition or the septum where you can have mixing of the blood. So basically, that's the basic anatomy of the heart. Dr. Adrian, mayroong balot, may tubig sa ilalim ng balot bago pa yung muscle ng puso. That's At right. yung muscle ng puso ay maraming ugat. At ang sabi mo nga may maugat na palabas at may ugat na papasok para sa dugo na lalabas at papasok. At sa loob ng puso ay may dalawang bahay na dapat ay hindi talaga sila naghahalo. At pag sila ay nagkaroon ng paghahalo at may butas doon, ay isang malaking problema nun. That's true. At pag sinasabi mo nga may mga pintuan, ang bawat bahay, at pag nagkaroon ng problema, ang isa sa mga pintuan, ay may problema din. So ngayon, Dr. Eugene, can you tell us what are the different kinds of heart diseases? Ngayong naintindihan na natin kay Dr. Adrian na ang puso pala ay isang complex organ kung saan dapat nating maintindihan. Ang sabi nga ni Dr. Eugene kanina at ni Dr. Adrian, isang parte sa pusong ito ay magkaproblema, ay pwede tayong magkaroon sakit sa puso. So, Dr. Eugene, what are the different kinds of heart diseases? Striking words that I'd like to present to the audience is the word heart attack. We get scared of the term heart attack and even stroke. So, bago po sagutin yan, i-differentiate ko lang yung stroke saka heart attack. When you say stroke, it's the brain. So, right now, we're changing the word stroke to brain attack. Kapag stroke, it's the brain. And when you say heart attack, it's the heart. Now, heart attack is just one of the various diseases that we can get when we talk about the heart. But heart attack is not really the disease. It's the end result of what we call atherosclerosis. From the Greek word athero and sclerosis, naninigas na ugat. Para mabuhay ang isang puso, kailangan tuloy-tuloy ang daloy ng ugat ng dugo para merong oxygen at nutrients. Kapag nagbara yung daloy ng dugo, mamamatay yung puso. Yan yung tinatawag nating heart attack. Ngayon, aside from heart attack or what we call, which I explained as part of atherosclerosis, are other diseases like valve disease. Valve, in Tagalog, is valvula. Kung kayo ay inhinero, naiintindihan nyo yung check valve sa puso, sa tubig, para isang daloy lang, di ba? One way, and it will go back. Kapag nasira ang valve, wala nang check valve. So, pabalik-balik lang yung daloy ng dugo. Other problems, aside from valve atherosclerosis, ay sakit ng muscle ng puso. Ngayon, meron tayong pandemic sa COVID. Pwede kayong magkaroon ng pamamaga ng puso. Sa English, we call that myocarditis. Namamaga ang puso. Kapag namaga ang puso, hindi rin siya makakapump. Kaya maraming namamatay o isa siyang dahilan bakit namamatay yung mga may COVID. Aside from that, pwede rin mamaga yung balot ng puso. Yung pericardium, pag sinabi mong namamaga, tinadagdagan lang namin ng itis, no? Pericarditis, namamagang balot ng puso. Ang consequence naman yan, pwede siyang mapuno ng fluid sa balot ng puso at hindi naman siya makaka-pump ulit. Mahihirapan mag-pump ang puso. So,
emergency yan. Noong unang panahon, nakikita lang namin yan sa gera. Kasi pagka nagbabarilan, tinatamaan yung puso, nagkakaroon siya ng pericardial tamponade. So, ang emergency siya kasi kailangan evacuate mo yung dugo na bumabalot sa puso. Tubig. So, life-saving siya. Pero it can happen here also. And marami pang ibang sakit na pwede tayong makuha sa puso. Ang ikaapat, gusto kong sabihin is yung congenital. May mga bata na pag sinilang, mayroong butas o mali ang koneksyon ng ugat sa puso. Usually, kung mild yan, lumalaki naman yung bata. Tumatanda. Pero kung grabe, hindi sila nagsusurvive. Kaya isa siyang part ng infant mortality. So, sa palagay ko, yan yung mga importanteng sakit sa puso na pwede nating talakayin ngayong araw na to. Napakadami pala, no? So, may I ask Dr. Adrian, what is the burden in the Philippines? Which are the more common ones? And my understanding is that not all of the diseases need surgery. Some are medical, some are surgical. So sa top 10 natin, pwede mong banggitin lang kung ano yung top 10 causes natin, yung burden natin sa Pilipinas? Yung karamihan, syempre, ang nauuna pa rin would be yung atherosclerotic or ischemic heart disease na mention na ni Dr. Eugene. And then among the children or pediatric age group, yung congenital heart diseases. And then yung valvular diseases, which can be from mostly rheumatic etiology. No? Yung rheumatic heart disease, common pa rin yan sa Philippines. Among the older age group, nasisira din yung mga valves because of the degenerative heart disease. Nasisira because of aging. So kasama yan. Na-mention na rin yung pericarditis, pericardial effusion. Ibig sabihin ng pericardial effusion, nagkakaroon ng fluids around the heart. And then, which can be from infection, inflammation, or even cancer from other organs that spread to the heart. So ito yung mga nakikita natin na common. Yung mga mas rare, syempre merong mga sakit sa puso that has to do with the electrical function of the heart, yung irregular heartbeat. So iba naman ang treatment dito. Yung iba kailangan ng gamot lang, yung iba naman might need pacemaker kung masyadong mabagal yung tibok ng puso. And then mas bihira pa dito yung mga tumor sa heart na pwede rin mangyari, whether benign or malignant. Mas common yung benign, we call them myxoma, nasa loob ng puso. Yung mga cancer sa heart, medyo bihira yun. Usually, case reportable yun, dahil masyadong bihira. Pero I would like to say offhand na majority of heart diseases, I think, will still be managed medically. Hindi naman, kaunti lang naman yung talagang kailangan ng operasyon. O sige, simulan natin doon. Ano ba ang simptomas? I mean, how do we know that we have a heart, we possibly have a heart problem, Dr. Eugene? Dahil nga maraming sakit sa puso, it's a general term, heart disease. Pwede ngang kahit anong parte ng puso magka-problema, may sakit ka sa puso. Kaya lang sa ngayon, tutumbukin ko yung atherosclerosis, which is the most common. Atherosclerosis can lead to ischemic heart disease, and ischemic heart disease can lead to heart attack, which is the most common cause of death, and sudden death, biglang pagkamatay. Marami kayong nababalitaan na merong isang tao, healthy naman, nagtatrabaho, tapos the next day, mababalitaan mo, wala na siya, namatay siya sa pagtulog. Sudden death po ang tawag namin dyan, and it's part of atherosclerosis. So ano ba ang mga simptomas para malaman natin kung meron kang sakit sa puso? So tutumbukin ko po again yung atherosclerosis. Spectrum po siya. So pag sinabi mong spectrum, may pinag-umpisahan at may
tapusan. Siyempre, ayaw mo yung pinagtapusan kasi yung patay ka na eh. Sudden death or heart failure. Yung umpisa, mild. Pwedeng wala kang nararamdaman. So, yun yung importante rito. Kaya kailangan magpapacheck up ka kasi pwedeng wala kang nararamdaman pero may sakit ka sa puso. Pagka gumalaw ka pa forward to the spectrum, pwedeng mild. Pwede kang madaling mapagod, hinihingal, o kung minsan, sumasakit ang dibdib. Lagay mo pa sa gitna, umiiksi yung nilalakad mo. Pag dati, nakakabalakad ka ng third floor, nakakaakit ka ng third floor, wala kang nararamdaman. Ngayon, pag akyat mo ng third floor, hinihingal ka at sumasakit ang dibdib mo. Ngayon, yung pagsakit ng dibdib ay hindi lahat dahil sa puso. Ang pagsakit ng dibdib sa puso, malaramdaman mo, hindi mo maituro kung nasaan. Buong dibdib. Matagal. Umaabot siya ng 15 minutos. Pumupunta ang sakit sa leeg at kuminsan sa kaliwang braso at kamay. Pag kanan, hindi naman siguro pwede mo nang tanggalin na puso yun. Pero kadalasan kaliwa kasi pareho yung nerve supply. No? So, i-move pa natin doon sa spectrum, mas malala. Mas maiksi na ang iyong nalalakad. Pag lumakad ka ng papuntang bathroom, pwedeng sumasakit na ang dibdib mo o madali kang mapagod. I-move forward pa natin. Ito yung unstable. Nung minsan na pag-usapan natin, unstable, yung nandito sa unang part, tinatawag namin stable. Kasi nawawala yung sakit ng dibdib. Pero dito sa malapit na sa katapusan, ang tinatawag namin unstable. Malapit ka nang mag-heart attack. Pwede ka pang may magawa, pwede kang pumunta sa doktor at magamot ka para maibalik ka dun sa stable again. Pero kung hindi ka naman sumunod, mag-move ka uli dun sa spectrum, magiging severe na naman yan. Until hindi na control yung unstable mo, magiging heart attack na siya. Pag inatake ka sa puso, swerte mo kung makarating ka sa ospital. Karamihan po hindi umaabot sa ospital. Lahat ng umaabot sa ospital, swerte mo kapag nabigyan ka kagad ng lunas at dadaloy uli ang dugo sa iyong puso. Mabubuhay ang puso. Pero kapag nahuli ka o hindi na ibalik yung daloy ng dugo sa puso, mamamatay ang puso. Dalawa lang ho ang pwedeng, at tatlo ang pwedeng kahinatnan. Magsusurvive ka pero meron kang heart failure. Second, magsusurvive ka at mild lang yung nangyari sa iyo. Buhay pa ang puso. O third, patay ka na. Okay. So Dr. Eugene, ang sabi mo nga at one point, medical management ang pinag-uusapan natin, no? At hindi naman lahat talaga na-ooperahan. Pero may naririnig tayo dyan na sasabihin nila na pag nasa ospital na, kailangan na talaga siya operahan. Ano ba yung mga na-ooperahan na kailangan ng i-bypass? Dr. Adrian? Well, as na-mention ni Eugene, if the patient symptomatic, tapos may nakita na bara doon sa artery sa heart, sa coronaries, of course, this can be done by means of tests like yung angiogram where may dye na ipapasok doon sa catheter na papunta doon sa artery sa heart. So makikita kung saan yung may mga bara. So there are three options generally, no? Medical treatment, so sa pamamagitan ng gamutan lang. Pangalawa yung tinatawag na angioplasty and stenting, and then pangatlo yung bypass, heart bypass or CABG, coronary artery bypass grafting, CABG for short. Okay, yung stenting muna ipaliwanag natin sa kanila. Okay, so ang sabi ni Dr. Adrian, sabi nilang dalawa, hindi naman talaga lahat ay na-ooperahan. Pero pag dumating talaga sa punto na kailangang operahan, dalawa yung pwedeng gawin. So gusto mo bang ipaliwanag mo sa amin, ano bang ibig sabihin pag sinabing maglalagay ng stent?
Yung stenting, it's a procedure where an artery in the groin or the wrist ay ginagamit, tapos papaksukan ito ng catheter. Yung catheter na yun ay mayroong balloon sa dulo na pwedeng i-inflate. So, yung catheter papadaanin sa malalaking ugat, aorta, hanggat umabot ito doon sa coronary arteries. Tapos, ipapasok ito doon sa coronary artery para buksan, i-inflate yung balloon para mabuka yung area na may bara, and then ilalagay yung stent. Yung stent is parang device na kasing laki ng spring ng ballpen. No? So maliit lang siya kasi ganun lang kaliit yung coronary artery. Tapos parang tukod siya para hindi magsara uli yung ugat. No? So yun ang tinatawag na angioplasty and stenting. Alin ang mga ginagawa ng angioplasty and stenting? Gaya ng sinabi natin kanina, kung pwedeng gamutan lang, halimbawa, yung based on sa angiogram, meron lang isang maliit na ugat na hindi naman importante, pwedeng gamutan lang yon. Pero kung yung symptoms ng pasyente ay more severe, and then there are several blockages na pwede namang i-angioplasty, angioplasty is also a good option for that patient. Ngayon, kung sakaling yung mga bara sa ugat na nakita sa angiogram, halos lahat ng ugat ay barado or very calcified, matitigas. No? Pag kasi yung calcified, parang bato yan, no? Parang simento. So, yan, mahirap yan i-angioplasty. O kaya kung totally barado na yung ugat, mahirap yan buksan by means of angioplasty. So, ito yung mga nare-refer sa amin as cardiovascular surgeons na kinakailangan ng coronary bypass. No? Yung bypass naman, ang ginagawa doon is we make an incision dito sa chest, sa midline, no? Yung ino-open itong breastbone or sternum. And then we get arteries from the chest wall o kaya veins from the leg. Sometimes we can get artery from the arm. Ito yung gagamitin natin na pang-bypass. No? When you say bypass, hindi natin tatanggalin yung bara mismo kung hindi lalampasan lang natin. Yung mga ugat na kinuha sa leg o kaya sa arm, ikakabit yan dun sa aorta, tapos lalampasan yung baradong ugat. No? Pipili tayo ng relatively healthy na area ng ugat para ikabit yung bypass. So in much the same way as constructing a flyover over a crowded intersection, yun ang idea sa bypass. I would just like to make a comment about yung mga pasyente na angioplasty or na bypass. We should remember that these procedures are treatments to try to restore blood flow to the heart muscle. No? So para to provide oxygen and nutrients para mag-function uli yung healthy muscle. No? Pero these are not cures for the systemic disease which is atherosclerosis. Kasi minsan may mga misconception yung mga na-bypass na o na-angioplasty. Feeling nila, they feel better after the procedure and kala nila they can do anything they want. So some will return to smoking, pababayaan na yung kanilang weight, yung diet, cholesterol. And these people will regret it later on kasi the atherosclerosis will progress at pwedeng magkaroon ng bagong lesions o bagong bara o kaya mga ibang ugat na maapektuhan. Okay. So Dr. Adrian, no, ang size ng puso natin, Dr. Eugene, is parang isang fist natin. No? Yan ang size. At ang pinag-usapan natin ay yung mga ugat sa loob ng puso ay maliliit. Kaya pag siya ay nanigas, talagang walang dadaanan ang dugo at napakahalaga na dumaan ang dugo sa puso. So ano ngayon ang risk factors para hindi magsara yung mga ugat na yan, Dr. Eugene? Magandang yan. Bakit ka nagkakasakit sa puso? Yun yung tanong. Pag nalaman mo, may magagawa ka. Madaling bilangin sa daliri. Number 1, high blood. Hypertension is one of the major most prevalent risk factor for heart disease. Ang problem, sa high blood, hindi nararamdaman. And before ka magpa-check up sa doktor, may damage na. Kaya nga ngayon, mass screening lahat gusto namin ma-blood pressure. No? Second, diabetes. Ang diabetes, ini-equate namin sa isang taong nagkaroon na ng sakit sa puso. Kasi yung risk niya,
ay parang risk ng isang taong na heart attack na. Ang importante is ma-check kung talaga may diabetes ka at kailangan makontrol yung sugar mo. Number 3, cholesterol. So, para malaman mo mataas ang cholesterol mo, kailangan i-check sa dugo. Magpapa-check up ka. Meron tayong bad cholesterol, meron good cholesterol, meron total cholesterol, meron taba, triglyceride. Aayusin ng doktor mo kung anong tamang gamot ang pwede ibigay sa iyo. Number 4 is smoking. Smoking is very prevalent, but now it's beginning to go down because of the initiatives of the government on anti-smoking law. But there's still a big segment of the population that is still smoking right now. And ang target ng mga tobacco company yung young people, no? Kasi pag young ka nag-start, chances are mas matagal ka maninigarilyo. So mas yung consumption mo. There are other risk factors like obesity. And ang obesity sa amin ngayon hindi yun talagang mataba. Ang tinatawag naming obesity is central obesity, malaking tiyan. No? Yung makikita mo naman pag tumayo ka sa salamin. No? Merong ibang risk factors na hindi mo mamomodify, like age. Talagang tumatanda ka, pag matanda ka, mas mataas yung chance mo magkaroon ng sakit sa puso. And gender. Ang lalaki, mas malaki ang chance na magkaroon ng sakit sa puso kaysa sa babae. And also, yung tinatawag nating hereditary or familial probability of having, meron kang genetic predisposition sa heart disease. So, yan lahat yung tingin ko mga importanteng risk factors, but not to undermine or underscore yung diet, which is very important, kasi yung non-consumption ng fruits and vegetable is a risk factor. Right, it's a risk factor. And not exercising or not moving, not having an active life is also a risk factor. Ni-reverse ko lang yan. Eating fruits and vegetables and exercising daily will help you prevent heart disease in general. So, Dr. Eugene, the message is, if you have one of these 10 conditions, you should really be watching yourself for possible high risk for a heart problem. Yes, doktora. Kaya kailangan bilangin mo at sabi ko nga, hindi lahat dyan mararamdaman mo. Kaya kailangan ipa-check mo yung sarili mo sa doktor. Pero most of these, tanggalin ko na yung age and gender. Most are related to lifestyle. Lifestyle ho lahat ito. And therefore, ano masasabi ko? We have a pandemic ever since. We have 70 million deaths worldwide due to the cardiovascular disease. We only have 300,000 deaths due to COVID in 1 year. Let's say it's 1 year. Well, let's put it at 1 million per year versus 70 million. So this is a pandemic, and the pandemic is a poor lifestyle, which has been with us since the beginning of the 20th century. It's the result of progress. So we're so worried about COVID, but you're telling us really there are more deaths secondary to heart diseases. And since we are giving so much importance to COVID, then all the more we should be giving enough importance also to heart diseases. Two things. Nabanggit mo lang kasi yung good and bad cholesterol. And the second question is, how early should we really be testing for all of the lab tests that you mentioned for an adult? When do we start telling ourselves it's time for an executive checkup? Siyempre,
sikat sa atin yung mga guidelines. Sa mga doctors po, meron kaming mga sinusunod na clinical practice guidelines. Kahit din ang mga siruhano, sumusunod din po sila sa guidelines kasi base yan sa mga valid data na nakuha namin sa mga clinical trials and studies. Yung lifestyle change, naka-place na po yan, even pediatric pa lang yung pasyente. Ini-encourage namin ang healthy lifestyle. Kaya lang, maraming kalaban. Kalaban natin ang media. Kalaban natin ang mga restaurants. Kalaban natin yung environment, structure. Marami tayong kalaban para ma-fulfill yung healthy lifestyle. Pero blanket na po yan. Blanket na lahat dapat naka-healthy lifestyle. At the beginning, kahit bata pa lang sila, huwag niyong hayaang tumaba ang bata. Cute sila, pero hindi na sila cute pagtanda. So, kailangan slim sila, bata pa lang. So, blanket yung lifestyle change. So, may ginagawa ka na. Pero pagdating mo ng age, sabi ko nga, age is a risk factor. Pagsampa ng 40 and above, kailangan mo nang magpa-check. Kailangan mo nang magpa-check ng sugar, ng cholesterol, ng marami pang iba para lang malaman mo kung meron kang problema o wala. Lalo na kung meron kang high blood and diabetes. So, ang laboratory kasi ay sa executive check-up. Kasama ba siya sa PhilHealth? Hindi po. Okay. So, siguro ang mensahe natin dito ay kung hindi ba siya kasama sa PhilHealth, dapat pa rin natin isipin na pag tumungtong tayo ng 40 and above, ay dapat tinitingnan natin ibang mga risk factors para sa atin. I was struck by your comment that the number of patients that we are seeing with heart diseases. So, sa PGH ba, how can we translate it in numbers? And then, how many of these are operated on? I'll start this time with Dr. Adrian. Sa PGH, before the pandemic, we do about maybe between 150 to 200 cases a year ng heart cases. No? Combined na dito yung adult and pediatric. So yung pediatric mostly congenital, no. So that's about what we do, no. Of course, much more than that yung requirement, kaya lang medyo limited pa rin yung ating capacity. So we'd like to do more, no. I don't know dun sa mga non-cardiac cases, Eugene. Non-surgery. Yung pagka-heart attack, marami. Sa emergency room, umaabot kami ng 6 to 10 patients per day. At siguro 1 to 2 na angioplasty, emergency angioplasty. So bilangin mo yun, 6 to 10 times 365 days in a year. Ganun po kadami ang nag-heart attack. Kaya nga hindi effective yung ating preventive measures. Kasi ang dami nila. Kaya lang, Adrian, di ba napansin mo na wala sila? Oo. Anong nangyari nung COVID? Kasi nagsara ang mga ospital, nagsara ang mga emergency room. What happened to our heart cases? I'll start with Dr. Eugene, yung mga inaatake sa puso. Nung mag-lockdown, problema namin yan eh. Saan pupunta yung mga pasyente? Sa private. Ang unang napuno yung private hospitals nung lockdown dahil sa COVID. Sila yung nauna. Tapos ginawa ng COVID Referral Center, ang PGH. Nagsara din yung, hindi kami tumatanggap ng mga non-COVID cases initially. But wala sila. Hindi namin sila nakikita. Wala sila sa ibang private hospitals. So ang dahilan ba ay takot sila sa COVID o namatay sila na hindi nakakaabot sa ospital dahil sa takot sa COVID o pwedeng umabot sila sa ospital, namatay sila sa emergency room at nilabel silang COVID. Yun lang yung aming But this observation was also seen in Italy, in Brazil,
in the US, and it may be related to Diagnosis na. diagnosis. So yun pala ang isang nangyari sa atin. Nung nag-COVID, parang nawalan tayo ng mga pasyenteng na hinaatake, pero hindi natin talaga alam kung talagang walang inaatake o talagang hindi lang sila nakakarating ng ospital. Okay? So anong ginagawa nating paraan ngayon dyan? I mean, now that we're opening up at PGH, how are we dealing with these cases now? Dumadagdag na ba ang pasyente natin? Dumadagdag na uli, bumabalik na, Adrian. Medyo sa start ng bumalik yung mga pasyente, no? As mentioned earlier, itong phenomenon na nawala yung mga, especially the heart attack cases worldwide, bumagsak, I think, ang report is up to 60% or more. Nawala yung mga cases na yan. So now na sa ating situation, there's easing up of the quarantine restrictions, we expect the patients to start coming back. But of course, there are some challenges still kasi nga ang theory is baka karamihan hindi nagpunta sa hospital during the quarantine and COVID, the peak of the pandemic. Kaya dinelay yung pagpunta sa doctor. So baka we expect na yung pupunta ngayon, baka sila yung mas grabe o mas emergency. Number one. Number two, COVID is still there. So yung mga pasyente na will require surgery, actually any kind of surgery, whether heart surgery or major abdominal surgery, the guidelines state that kailangan i-test sila for COVID because it has been found in studies that the mortality rate for operated patients can go as high as 20% if they are COVID positive. So bago pa sila operahan, dapat matest sila whether may symptoms or not. No? And then another challenge nowadays would be yung for heart surgery in particular, usually we prepare a lot of blood components and there's scarcity of blood because of the lack of donors. Again, because of the pandemic and the quarantine, the fear of going to the hospital, kukonti yung mga nagdo-donate ng blood ngayon. And that's why we should encourage these persons that safe naman na mag-donate ng blood. Okay, so what I'm hearing from you is that kung may nararamdaman, talagang dapat magpatingin. Kung kailangan operahan, ay kailangan na siyang ma-schedule. At ang kakaiba lang talaga ngayon ay meron tayong extra step na sinisigurado natin na wala siyang COVID bago siya operahan. Ang PGH kasi magsisimula na ng telemedicine. Okay? Ang magsisimula na ng telemedicine, paano ba mababago ngayon ang ating pagtingin sa mga pasyente? It's really an effort on the part of the doctors and the healthcare workers to start seeing patients nowadays. One, using telemedicine. Telemedicine is not perfect, but it helps us right now to deal with this pandemic. Avoiding infection is very important. And telemedicine is the use of or examining patients, treating patients in a remote condition. So you're not in the same place. So there are limitations, of course. You don't do physical examination. Hindi mo na i-examine at hindi mo na check yung puso ng diretso, for example. So, ang lang is history lang. Nag-uusap lang kayo. Ano ba nararamdaman mo? So, parang talagang remote. So, it's not perfect. But, maganda siya kung yung pasyente mo ay matagal mo nang nakikita. So, for example, meron isang lola na ginagamot ko na for 10 years, na-bypass siya, ganyan, tapos nagpa-follow up lang siya sa akin for checking ng symptoms, prescription, etc. Pwede na po kami sa telemedicine. Ang problema, yung mga bagong pasyente. Kasi hindi mo pa sila kilala, ang hirap magkausap sa telemedicine, hindi mo na kukuha yung rapport niya. Importante yung
patient-doctor relationship. So, kailangan ng tiwala sa isa't isa. So, pag nagbigay ka ng gamot, kulang yung trust ng pasyente kasi tama kaya ito? Nakuha kaya ni doktor yung talagang sakit ko? Ganun. May kulang. Kaya, ginagawa namin ng telemedicine ngayon, pang-screen sa initial patient and then we schedule them on a face-to-face clinic. Kaya lang, may protection naman kami. At pati pasyente, dapat meron din protection, naka-mask. So ang sinasabi natin ngayon ay sa PGH, dahil nga sa telemedicine, ang ibang pasyente natin ay hindi naman kailangan pumunta na sa PGH, hindi sila kailangan pumila, kailangan mo na silang tumawag at magpa-schedule. Yan ang isang bago sa PGH, tatawag sila muna at magpapaschedule. At pero man din pasyente na kailangan talagang matingnan. Pero ang isang malaking challenge na nakikita ko ngayon ay sino ba magbabayad? Ito ba ay covered ng PhilHealth? Ang consultations at ang operasyon. So siguro ang pwede natin pag-usapan yung hospitalization. Mag-start muna ako sa surgery kasi alam ko napakamahal ng surgery. Isang major challenge natin yan. Ito man ay pre-COVID, COVID, or new normal. Ano ba ang kino-cover ng PhilHealth? Yung PhilHealth kasi meron silang tinatawag na Z-benefit packages. Ang covered nito ay mga operasyon kagaya ng bypass operation or yung ibang congenital heart operations, no? Like yung may butas sa puso o kaya yung tinatawag na tetralogy of Fallot, no? Na kombinasyon ng maraming lesion sa heart. Pero so limited pa lang yung covered nito. Unfortunately, hindi kasama yata dito yung testing before the patient is diagnosed. Mag-a-apply lang to kung halimbawa na-diagnose na siya. So, ibig sabihin, natapos na yung mga testing at meron ng plano to do the surgery. So, yun ang kulang dito. And then, merong mga criteria, certain criteria na para makapasa yung pasyente dun sa Z packages na to. Kasi of course, PhilHealth would like to ensure that these are the cases na maganda yung results, na hindi masasayang yung resources. Kaya merong criteria na sinusunod. Pero napakahirap naman yata noon. Ang ating major step talaga is to be able to make a diagnosis habang mild pa. Pero hindi siya covered. So, ang kailangan natin talaga, kung sasabihin natin yung universal healthcare talaga, ay makukuha natin siya mula nung sila ay very, very mild at wala pang masyadong nararamdaman hanggang sa punto na kailangan siya operahan. So, siguro isa yan na pwede nating isusog sa gobyerno na dapat nating upuan yan, na dapat masama talaga ang screening. Although nun sa PGH, as I understand it, before the COVID pandemic, marami namang support yung government among charity patients. So nagagawa naman sila ng paraan, natetest sila na libre. Wala akong problema sa PGH kasi ang sa PGH talaga, totoo yan, pag pasyente ka ng PGH, hindi mo talaga po problemahin kung kailangan siyang gawing test, hindi talaga mamimili at siya ay gagawa ng paraan. Kaya natutuwa tayo dahil tayong tatlo ay kasama ng PGH at hindi natin pinoproblema yung ganyang napakamahal na mga laboratory test na yan. Pero sa ibang ating mga kababayan ay talagang malaking struggle talaga yan. Kaya tayo nagpapasalamat sa gobyerno na binibigyan tayong sapat na budget para magawa ito sa ating mga pasyente. Natural, nagpapasalamat din tayo sa ating mga donors kasi marami kaming donors for things that government cannot provide for. Paano yung sa ating mga non-surgical patients? Nasaan ang coverage? Kailan pumapasok na covered sila ng PhilHealth? Kapag ka na-admit ka, may certain coverage ang PhilHealth, but hindi total. Pero kung charity ka sa PGH, meron kaming tinatawag na no balance billing, wala kang babayaran. Wala kang ilalabas na kahit 5. So, pagka sa PGH ka na-admit, hindi ka naman na-operahan, halimbawa may heart attack ka, mild heart attack, so minanage ka medically, wala kang babayaran, PGH.
Ang problema dyan is yung bago ka nga ma-heart attack. So ang PhilHealth kasi walang outpatient sa ngayon. Hinihintay pa natin yung universal healthcare na mayroong outpatient na primary care talaga para wag ma-ospital. Yun yung ating aim doon, wag lumala yung mga sakit. Pero sa ngayon, ang nakikater natin sa PGH kasi tertiary hospital, yung mga may sakit talaga. Kasi yun naman talaga yung purpose natin sa PGH. So marami rin. Meron ding pay ang PGH. Kung pay ang gusto nyo, syempre magbabayad ka. But you will get the best doctors there. And you will be managed appropriately and adequately. So maliban sa lifestyle, ang sinasabi natin ngayon ay kailangan talagang yung finances dapat masagot talaga ng gobyerno para hindi sila makarating sa ospital. Do we have enough cardiologists and cardiovascular surgeons in the country? We have about 2,000 cardiologists, and for surgeons, I think we have more than enough, and marami na rin mga heart centers all over the Philippines, whether Luzon, Visayas, and Mindanao. So marami sa mga cities, meron sa North, sa Ilocos, sa Pwede natin Pampanga. banggitin ano yung mga ospital lang? Hindi ko lang Pero ano meron yung- tayo sa Luzon, sa meron Visayas sa at Luzon. Mindanao. Sa Visayas, sa Iloilo, sa Cebu, by region. sa different Siguro regions. Davao. And then Davao, Cagayan de Oro. Cagayan, right. So marami naman. Bicol area meron din. Bicol meron. Sa Luzon, parang halos lahat covered na. Ang medyo kulang yung Visayas kasi maraming island eh. So yung Iloilo meron, Tacloban yata meron na din. Yung west part, yung east part, wala. So problema pa rin yun kasi marami tayong island, 7,000. So we need to really travel para makapunta sa isang center. The other problem is yung distribution ng mga specialists. Lahat sila nasa city. Walang masyadong nagpa-practice sa mga towns and provinces. So, kaya naman kami sa PGH, panagtitraining kami ng mga bagong cardiologists, we encourage them to go to the provinces para kalat talaga. DOH, I think, has a program to put up a open heart center in every region. So, yun ang ultimate goal naman. Okay, pero siyempre ayaw natin maging pasyente ng sirujano. Ang gusto natin ay well and healthy tayo. And, I just understanding that many things can be prevented is probably the biggest lesson today. We don't want to see a cardiologist. We don't want to see a surgeon. And the important thing is that we remain healthy. And sabi ko nga ninyong dalawa ay lifestyle change is a major factor. Naku, napakaikli ng ating panahon. But before we close, can we have some messages? Let's start with Dr. Adrian. A message probably to our doctors and then maybe to the general public. Well, siguro in general for the public, ito kasing quarantine is an abnormal situation. It was a necessary evil. But we have to be mindful that this is generally not good for our health. No? Kasi lalo na kung ano tayo sa bahay, na wala tayong ginagawa, we may have to tend to overeat, we don't watch our weight, tapos wala tayong activity, no exercise, no work. So these are bad for our health in general and for the heart in particular. So we have to be mindful of our diet and our activities. Secondly, yung pasyente who are at risk for having heart disease or diagnosed already to have heart disease, I think we should not delay consulting a doctor, lalo na kung may nararamdaman talaga. Kasi yung fear of COVID, gaya ng sinabi ni Eugene kanina, ang mortality may be low, pero you can die of a heart attack. No? So keep that in mind, because delaying the cardiac care may mean the difference between a successful
and a failed outcome or a life-saving measure. Dr. Eugene? Well, ang aking mensahe sa kanila number one, kilalanin mo yung sarili mo. Paano mo makikilala yung sarili mo? Yung kailangan malaman mo yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso. Bakit ko sinabing kailangan kilalanin mo yung sarili mo? Kasi nandiyan yung heredity. Kailangan alam mo kung ano ikinamatay ng nanay at tatay mo at ano ang sakit nila. Dahil chances are, you will get the same. So kung alam mo ang nanay mo namatay sa heart attack, kilalanin mo lalo ang sarili mo. At marami kang pwedeng gawin by changing the lifestyle. Eat fruits and vegetables, exercise, check your blood pressure, check your blood sugar if you have diabetes, lose your weight, kailangan maging slim ka, and last and keep young, keep a young heart. I think that's it. Thank you, Dr. Eugene and Dr. Adrian. Thank you. Today has been very important for us to understand there are many kinds of heart diseases. And at the end of the day, it's lifestyle change that will make a difference so that we can keep a young heart. Thank you, Dr. Adrian. Thank you, Dr. Eugene. Maraming salamat Thank sa you, inyong Ma'am. dalawa. Thank you, Chancellor. The coronavirus pandemic has focused medical attention on treating affected patients and protecting others from infection. But the battle against heart diseases, the biggest killer for the past years, is still in our midst. Let us be kind to our hearts. Choose healthier options. Avoid tobacco smoking and excessive alcohol intake. Maintain a well-balanced diet and regular exercise. And don't be afraid to seek medical consult. Systems are currently in place to balance the demands of responding directly to COVID-19 while maintaining essential health service delivery. Thank you for watching Kalusugan ay Karapatan.